So first coming to the distinctions between them. প্রথম ডিস্টিংশন যেটা সেটা হচ্ছে প্রথমে এদের ফুল ফর্ম গুলো আগে আমরা একটু জেনে নিই যে হোয়াট আর দেয়ার ফুল ফর্মস। সো ERCP stands for endoscopic retrograde colando pancreaticography. MRCP stands for magnetic resonance cholangio pancreaticography. So ERCP is an endoscopic procedure, whereas MRCP is basically MRI image or MRI scan of the gallbladder and the bile ducts. The second difference is that talking about the invasiveness, ERCP তে গলা দিয়ে একটা এন্ডোস্কোপ ঢোকাতে হচ্ছে যেটা অ্যাম্পিউলা অফ ভেটার দিয়ে ভেতর দিকে যাবে, সো ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি হাইলি ইনভেসিভ। MRCP is non-invasive because it is an imaging technique. Just MRI scan করা হচ্ছে, so there is no invasiveness involved in MRCP. Then talking about risk of bile duct injury. Obviously there is risk in ERCP. There is no such risk in MRCP. But because endoscopy is an invasive procedure, we can also remove the gallstone. So removal of gallstone or surgery, that is cutting down the ampulla of Vater, that can be done in ERCP. Of course it cannot be done in MRCP. So that is one advantage of ERCP, that it is both diagnostic and therapeutic in nature. So diagnostic role in ERCP is present, in MRCP is also present. Therapeutic role in ERCP is present and in MRCP it is absent. তোমরা নোট করে নাও, আবার আওয়াজ হচ্ছে খুব। সো
So একটা ডিফারেন্স আসতে পারে বিটুইন ইআরসিপি এন্ড এমআরসিপি। সো দিস আর দ্য অ্যাডভান্টেজেস এন্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অফ ইআরসিপি এন্ড এমআরসিপি। এটা তোমরা ল্যাব ডায়াগনোসিসেও লিখতে পারো, কারণ এখানে কিছু লেখা নেই অ্যাজ সাচ ল্যাব ডায়াগনোসিসে। তো তাহলে পরে এই ডিফারেন্স গুলো তোমরা অ্যাড করে দিতে পারো সেখানে। আশা করি এই পর্যন্ত সবার ক্লিয়ার হয়েছে। তোমাদের হেপাটোবিলিয়ারি ডিজিজেস মোটামুটি এই অবধি, এর থেকে বেশি লিভার ডিজিজ আর কিছু আসে না। এবার আমরা একটা অন্য টপিক পড়ব, আমি এটা ক্লিয়ার করে দিলাম। কি হ্যাঁ না না? এবার না বললো। হ্যালো স্যার, বলো। hepatocellular carcinoma, you described the histopathological slide that I cannot write. আমি লিখে দিচ্ছি, ঠিক আছে। So in hepatocellular carcinoma, the points that you will write are that in hepatocellular carcinoma, histology will show presence of malignant liver cells with high nucleocytoplasmic ratio and prominent nucleoli. Next, there will be the cells are arranged in যে কোনো একটা ফরম্যাটে অ্যারেঞ্জ থাকতে পারে। Pseudoacinar pattern, that is gland-like pattern. It may be arranged in follicular or cord-like pattern, or it may be arranged in sheets or cell nests, that is cluster of cells. So this is the description of hepatocellular carcinoma, ঠিক আছে? Thank you, sir. চল এবার আমরা একটা নতুন টপিক স্টার্ট করব। আমরা এরপর শুরু করব উইথ রেনাল সিস্টেম। রেনাল সিস্টেম শুরু করতে গেলে তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল এবং থিওরি দুটোর জন্যই একটা টপিক খুব ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ রুটিন এক্সামিনেশন অফ ইউরিন। ওটা আমরা একটু পড়ে নেব। এটা বড় টপিক, কারণ এতে প্রচুর প্র্যাকটিক্যাল আর থিওরি ইনক্লুডেড। তো যতটুকু কভার করা যায় আজকে, লেট আস সি। So how do we do routine examination of urine? When any routine examination is done for any part of the body, we follow 4 simple steps. Physical examination, এটা যে কোনো বডি ফ্লুইডের ক্ষেত্রেই করা হয়। Microscopic examination. এই পর্যন্ত ইউজুয়ালি রুটিন এক্সামিনেশন বলে, কারণ ল্যাবরেটরিজ ডু নট ডু দ্য ফোর্থ ওয়ান ফ্রি অফ কস্ট। তো ওটার জন্য আলাদা করে লিখতে হয়, বাট দ্যাটস অলসো পার্ট অফ রুটিন এক্সামিনেশন, দ্যাট ইজ মাইক্রোবায়োলজিক্যাল এক্সামিনেশন। So what are the points that we see under under physical examination? Under physical examination, you should look for the volume of urine formation, that is 24-hour. You look for the appearance or color. You look for the specific gravity.
আগেকার দিনে যখন কেমিক্যাল অ্যাসে হতো না, people used to depend on the odor for many diagnosis. Of course, it's not important nowadays. Then we come to chemical examination. Chemical examination ভুলে যাওয়ার আগেই লিখে বলতে হবে pH, এটা সবাই মিস করে যায়। আর অনেক ক্ষেত্রে ভুল করে pH-টা chemical examination-টাকে আগে। So chemical examination chemical examination includes detection of sugar by reducing substance. Bile salt, bile pigment, urobilinogen. Should be no urine output. Pre-renal cause, intrarenal cause, And post-renal cause. So what is the meaning of pre-renal, what is the meaning of intrarenal, and what is post-renal? Pre-renal মানে anything that is actually not related to kidney. So pre-renal causes মানে হচ্ছে যে these are causes যেখানে the other organs of the body are pathological, kidney is secondarily affected. So for example ধরো হার্টের কোনো প্রবলেম হলো, তার জন্য ব্লাড ভলিউম কমে গেছে, then that is a pre-renal cause. So anything that decreases renal blood flow decreases the GFR. Therefore, pre-renal causes of oliguria include hypovolemia, left ventricular failure, and shock due to any reason. Intrarenal causes include any cause of the kidney. কিডনিতেই গন্ডগোল, সেই জন্য ইউরিন আউটপুট কমে গেছে। So that can include, তোমরা পড়েছো oliguria occurs in nephritic syndrome. So acute nephritic syndrome. All causes of acute renal failure and some causes of chronic renal failure. Post-renal means the kidneys are producing urine, but the urine cannot come out. So it simply means there is a urinary tract obstruction. The urinary tract obstruction can be caused by the presence of stone, a tumor in any part below the kidney, that is in Sir, the screen is frozen, I think, because the writings are not appearing. আচ্ছা বাকিদেরও তাই হচ্ছে, you cannot see the screen?
বাকিটা একটু বললে হ্যাঁ সুবিধা স্যার হয় একটু এটা। মানে খুব আপনি এটা স্যার একটু ল্যাগ করছে ওকে, তাহলে আজকে বেশিটা পড়াবো না। দিস ইজ কেন আমি বলছি, আমার এখানে নেট কানেকশনটা চলে গেছে, তো আমি মোবাইলে ডেটা দিয়ে পড়াচ্ছি এখন। ওই মাঝখানে যখন ডিসকানেক্টেড হলাম, সেটার জন্য হতে পারে যে হয়তো এতটা ডেটা ট্রান্সফার করতে পারছে না। তো দেখে নিচ্ছি তারা একবার আমি কেমন। Okay, sir, now it is visible. এবার হয়তো একটু স্মুথ হতে পারে, একটু দেখিস তো। আমি আরেকবার লিখছি যে সি যদি জিনিসটা ইমপ্রুভ করে থাকে। সো ইন ইউরেটার যাচ্ছে, ইউরেটার, ব্ল্যাডার, males. There is one additional cause. There may be benign hyperplasia of the prostate that can cause obstruction. তাহলে আমি আবার রিপিট করি। The normal volume of urine is between 5,000 to 3,000 ml per 24 hour. Urine volume that is less than 500 ml is called oliguria. Urine value more than 3,000 ml is called polyuria. Anuria can be defined in any of the two methods. You define it either as no urine output for 12 hours or less than 100 ml urine in the last 24 hours. The causes of oliguria and anuria are actually similar. Oliguria যদি সিভিয়ার হয়ে যায় সেটাই অ্যানিউরিয়া হয়ে যায়। And the causes of oliguria are pre-renal causes like hypovolemia, left ventricular failure and shock, intrarenal causes like acute nephritic syndrome, acute renal failure and some cases of chronic renal failure, and post-renal or obstructive causes like presence of stone, stricture or tumor in any part of ureter, bladder, urethra, and in males benign hyperplasia of prostate. So these are the important causes of oliguria, which can also cause anuria if very severe. আশা করি এই জিনিস সবার ক্লিয়ার হয়েছে। So now we go into the causes of polyuria. Let us see. পলিইউরিয়ার কজ যেহেতু খুব কম, তাই আমি এটাকে বেশি করে ভাগ করছি না, কারণ মাত্র 2-3টেই কজ আছে। সো পলিইউরিয়ার যে কজেস গুলো, সেখানে ইউরিন ভলিউম ইজ হাই। সো দ্য কমন কজেস ইনক্লুড increased water intake, sometimes increased water intake can be the side effect of a drug or obsessive compulsive disorder when it is called psychogenic polydipsia. অনেকের ধারণা থাকে বেশি জল খেলে শরীর ভালো থাকবে, পরে অতিরিক্ত জল খায়, ওভার হাইড্রেশন হয়ে হাইপোনাট্রিমিয়া হয়ে they develop coma. So psychogenic polydipsia is where there is compulsive water drinking. Second cause of polyuria can be uncontrolled diabetes mellitus, where there is osmotic diuresis. Polyuria can also happen in patients with diabetes insipidus, যেখানে ADH নেই বা কাজ করছে না, which can be central when there is ADH deficiency, or nephrogenic where the ADH receptors are defective. It can also happen due to diuretic overdose. So these are the important causes of polyuria. The urine volume alteration can be measured like this. এখান থেকে একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে তাহলে এখানে তুমি what kind of sample of urine will you collect?
Your answer will be, we will collect a 24-hour urine sample. The next question can be, what are the different investigations where 24-hour urine sample may be needed? So remember, 24-hour urine sample is particularly selected for some tests. তাহলে কোন কোন টেস্টে 24-hour urine sample লাগতে পারে? It can be needed for urine volume measurement. It will be needed for, ideally it is needed for protein estimation. যদিও আমরা স্পট স্যাম্পেলও সেটা করতে পারি। The 24-hour urine sample is needed for the proteinary একটা পার্ট, এটা অ্যালবুমিন ক্রিয়াটিনিন রেশিও। Again, এটা স্পট স্যাম্পল দিয়ে করাই যায়। স্পট স্যাম্পল মানে একজন ল্যাবে গেল আর ইউরিনটা জমা, সেটাও করা যায়, বাট আইডিয়ালি দে আর ডান উইথ 24-hour sample. But more importantly, there are some tests যেগুলো 24-hour sample ছাড়া করাই যাবে না। They include some important biochemical tests. এমন, what kind of biochemical test? Biochemical assays like আমরা পড়েছো উইলসন ডিজিজে 24-hour copper excretion. এটা 24-hour স্যাম্পলেই করতে হবে। It also includes 24-hour urinary nephritis or vanillyl mandelic acid in case of pheochromocytoma. So include 24-hour 5-hydroxy indole acetic acid addition in carcinoid tumor যেখানে serotonin excreted হয়। The important biochemical assays যেগুলো 24-hour urine sample লাগে, অন্যগুলো দিয়ে করা যায় না। So ভলিউমে তো অবশ্যই লাগে, প্রোটিন অ্যালবুমিন এগুলো তাও স্পট স্যাম্পল দিয়ে করে দেওয়া যায়, but these are the tests where 24-hour urine sample must be taken, otherwise there will be no interpretation. So now the question comes যে তাহলে 24 hour ধরে একটা ইউরিনকে যদি আমায় জমিয়ে রাখতে হয়, তার মানে তো তাকে প্রিজার্ভ করতে হবে। So how do you collect 24-hour urine sample? Well, it should get home. তাহলে বাড়ির মধ্যে আমরা কিভাবেই বা কালেক্ট করবো আর কিভাবেই বা প্রিজার্ভ করবো? কালেকশনের প্রোটোকলটা হচ্ছে discard the first morning sample of day 1, that is the starting day. Collect from the second sample onwards in a sterile large container, যেটা usually laboratory থেকে দিয়ে দেয়। কতক্ষণ collect করবে? Collect up to the first sample of next morning এর প্রথম স্যাম্পল অবধি, যেটাকে ডিসকার্ড করেছিল সেটাকে রিপ্লেনিশ করে। দিস ইজ হাউ 24-hour urine sample is collected. এটা কিন্তু পরীক্ষায় জিজ্ঞাসা করে, তাই এরকম নয় যে আজকে 10টা থেকে শুরু করে কালকে 10টা অবধি, কারণ কালকে 10টাতে যে আমার ইউরিন হবে তার তো কোনো গ্যারান্টি নেই। So it's not time bound, it's the sequence of urine bound. First morning sample of the day 1 is discarded. Second sample onwards you start collecting till the first sample of day 2. That is technically taken as 24-hour urine sample. এটা কিন্তু পরীক্ষাতে জিজ্ঞাসা করতে হবে। Next আমরা আসি যে এই 24-hour urine sample তাকে প্রিজার্ভ করবো কেমন? So what are the common preservatives? Preservation technique is refrigeration. Because it is possible in a lab but not at home.
বাড়িতে কেউ ফ্রিজের মধ্যে ইউরিন রাখবেন। So although it is the best technique, it is not a very practical technique at home. So then comes chemical preservation. Different preservatives can be used depending on the purpose. The common preservatives are concentrated hydrochloric acid. এগুলো সবকটাই কিন্তু 1 or 2 drops দেওয়া হয় in a large container, right? ওটা just লাগে। Then you can use formalin. You can use boric acid. You can use thymol. So these are the chemicals that can be used for chemical preservation. So I hope this is clear to everyone. How 24-hour urine sample is collected and what are the preservatives commonly used. Next আমরা আসি ভলিউমের পর into the appearance of color. So what are the different appearances of urine that can happen in diseases? The normal appearance of urine here and একটুখানি yellowish কালার হতে পারে যাকে অনেক সময় অ্যাম্বার কালার বলা হয়। A faint golden hue is present. This amber coloring is because of a normal pigment, urochrome. Urobilinogen কিন্তু urobilinogen is colorless. So it is because of the presence of the pigment urochrome. Urine can be dark yellow. Dehydration যদি জল না খায় কেউ। In jaundice, particularly obstructive and hepatocellular jaundice, যেখানে conjugated bilirubin বেড়ে যাচ্ছে, and it can be after vitamin B2 therapy or B complex therapy, যেখানে riboflavin comes out in urine and the urine becomes yellow in color. Urine can become red in hematuria. It can become cola colored and a dark red in hematuria, hemoglobinuria and myoglobinuria. It can become white in color, chyluria, যেখানে lymph duct থেকে lymph বা chylomicron চলে এসছে urine মধ্যে। Exceptional colors include orange urine found after rifampicin therapy. Rifampicin itself is orange in color and it is excreted in urine, making the urine orange in color. So this is how the color of the urine can be interpreted. Urine normally is clear, as I told you. That means it's almost transparent. So what are the causes where you get turbid urine? Turbidity is typically produced when light cannot pass through certain particles. So turbid urine will be typically found in case of pyuria, hematuria, and crystalluria. একটা জিনিস একটু মনে রাখবে, এটা খুব কমন মিস্টেক হয় সবার। Proteinuria does not cause turbid urine because protein is water soluble. But in the causes where there is proteinuria, same etiology-তে একই সঙ্গে hematuria বা pyuria হতে পারে. So the urine can be turbid. But the cause of turbidity is not the protein. The cause of turbidity is the pus or the RBC. Protein clear বলেই
আমরা হিট কোয়াগুলেশন টেস্টে টার্বিডিটি দিয়ে ওটাকে টেস্ট করি। তা আগে থেকেই যদি টার্বিড থাকতো তাহলে ওকে টেস্ট করা যেত না। সো an isolated proteinuria will not cause turbidinuria. এটা মনে রাখা দরকার। নেক্সট অ্যাপিয়ারেন্স এর পর আমরা আসি ইনটু দ্য স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি অফ ইউরিন। There is no clear consensus about the normal specific gravity of urine. এটা নিয়ে মতামত খুবই ভ্যারি করে। Although we consider the normal range to be somewhere between 1.015 to 1.025. যদিও এটা আরেকটু ওয়াইড রেঞ্জও হতে পারে। It can be 1.008 to 1.030. This is more or less the accepted normal range of specific gravity. So low specific gravity, known as hyposthenuria. So what are the causes of low specific gravity? Obviously the cause is that ইউরিনের মধ্যে কোনো কারণে ওয়াটার বেড়ে গেছে, সলভেন্ট বেড়ে গেছে, তাই কনসেন্ট্রেশন কমে গেছে। So the causes can be excessive water intake. It can be diabetes insipidus, both central and nephrogenic. High specific gravity of urine or hypersthenuria. And hypersthenuria, ভেবে দেখো, solution. So যদি কোনো রকম specific gravity বাড়তে হয়, either solvent should decrease or solute should increase. তাহলে the causes can be solvent কমে যাওয়া হতে পারে like dehydration, or solute বেড়ে যাওয়া হতে পারে like glycosuria, hemoglobinuriا, globinuria. These are the causes of high specific gravity of urine. In chronic renal failure, in the end stage, which is also called end stage kidney disease or end stage renal disease, specific gravity of urine, low and fixed. Fixed means it does not change with water intake or non-intake, and the value becomes somewhat like 1.010. এর কাছাকাছি থাকে। This low and fixed specific gravity is known as isosthenuria. And same. So this low and fixed specific gravity এটাকে আমরা অনেক সময় বলি isosthenuria. This is called isosthenuria. তো এটার কারণ কি অনেক সময় জিজ্ঞাসা করা হয়, what is the cause of isosthenuria? The cause of isosthenuria is that in end stage kidney disease all nephrons are destroyed, so the concentrating and diluting ability renal tubules is lost. So specific gravity urine becomes same as that of glomerular filtrate, which is 1.010. This is isosthenuria. Specific gravity of urine is classically measured with an instrument which is called urinometer. That's the topic of different discussion, but
also be measured by dipstick method, যেখানে একটা কাগজ ডিপ করে তার কালার চেঞ্জ দিয়েও বোঝা যায় স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি, বাট দ্য ক্লাসিক্যাল মেথড ইজ using the urinometry. Finally, we come to the odor of urine. That is, of course, not tested nowadays. কিন্তু আগেকার দিনে it was a very important test. তখন chemical assay was very difficult. The normal odor of urine, aromatic or ammoniac. Abnormal odors can include fishy odor that is typically found in urinary tract infection. It can also be found in hematuria. Odor of the urine can be mousy odor, vinyl ketonuria. Urine odor usually এই দুটো ডিজিজেই ইউজড হয়। fishy odor UTI এ যে কোনো ক্ষেত্রেই হবে because of hematuria and proteinuria. It's particularly more pronounced in UTI caused by proteus, কারণ proteus এর নিজের গন্ধটাও fishy. So this is it. Appearance এর মধ্যে একটা স্পেশাল অ্যাপিয়ারেন্স আছে, তোমরা এটা জানো অলরেডি। Urine which is clear on passing but becomes black on standing. This is typically seen in alkaptonuria. In alkaptonuria, and that is because of the excretion of homogenesic acid, which is oxidized, leading to the black alkaptone body formation. So this is the physical examination of urine. আজকে তাহলে এই পর্যন্তই থাকুক, নেক্সট ডে আমরা বাকিটা শেষ করব। এই পর্যন্ত সবাই ক্লিয়ার হয়েছে? বেশ, তো তোমরা একটা কাজ করো, আমি অফকোর্স এটা আমরা ব্যাকআপ হিসেবে ইউজ করছি, উই আর ইউজিং দিস হোল থিং অ্যাজ আ ব্যাকআপ। এর মধ্যে আই উইল ডেফিনেটলি গো ফর সাম আদার কাইন্ড অফ অ্যাপ যেখানে আরো এফেক্টিভলি টিচিং হয়। আমার জুম অ্যাকাউন্টটাতে প্রবলেম হচ্ছে বলেই আমার অসুবিধা হচ্ছে, মানে ওটা একটু লগ ইনের ইস্যু হচ্ছে। তো যদি ওটা সলভ হয় আই উইল গেট ব্যাক টু জুম, যদি ওটা সলভ না হয় আই মাইট গেট ব্যাক টু ওয়েবএক্স। তো ওটা মোটামুটি একটু ভালো, কিন্তু ওয়েবএক্সের তাহলে আমাকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে। সো লেট মাইক্রোসফট টিম রিমেন অ্যাজ আ ব্যাকআপ whenever we have a problem we can use this. কালকে মাইক্রোবায়োলজি ক্লাসে আমি এটা গ্রুপেও বলে দেবো, মাইক্রোবায়োলজি ক্লাসে আমি ওয়েবএক্সই ক্লাস নিই, কারণ ক্লাসটা ছোট হবে। তো ওটা আমি ফ্রি ভার্সনটা একবার ইউজ করে দেখি তোমাদের সাথে। এবার তোমরা তাহলে যারা মাইক্রোবায়োলজি গ্রুপে আছো তারা একটু আমাকে কালকে ক্লাসের পর ফিডব্যাক দিও যে কোন অ্যাপটাতে তোমাদের সুবিধা হচ্ছে, সেই বুঝে আমি সেটাতে তাহলে একটা পেইড অ্যাকাউন্ট নেবো, সো দ্যাট আরো ফোন দিয়ে ক্লাস নেওয়া যাবে। ঠিক আছে, চলো, থ্যাংক ইউ, আজকে ক্লাসে